Rukaria Catherine ambaye ametumika na kile kitengo kufuja takriban milioni 29. Mheshimiwa Spika ni wa jinsia ya kike. Mheshimiwa Spika, pia ukiangazia Lucy ambaye ameteuliwa na gavana, Mheshimiwa Spika, ametumika vile vile. Tumeona kwamba takriban milioni 6.8 zimefujwa, Mheshimiwa Spika. Rosi Gwantai, Mheshimiwa Spika, ambaye ni mnuna, ambaye ni umbu, Mheshimiwa Spika. Huyu ni umbu ambaye ni umbu wa Mheshimiwa gavana, ambao pia ni ndanda watoka nitoke, Mheshimiwa Spika. Na ni wa jinsia ile ile, Mheshimiwa Spika. Ukimwangalia pia Jane Karemi Kayedhi, Mheshimiwa Spika, takriban milioni 3.8, Mheshimiwa Spika. Sasa ndipo nauliza, sisi ndio tudhalilisha jinsia ya kike tukileta ufeministi, tukileta umenke, ama ni gavana mwenyewe ambaye anaendesha haya mambo, Mheshimiwa Spika? Mheshimiwa Spika, ningependa kusema hivi, Mheshimiwa Spika, kwamba sisi ni Wameru na hivi kwamba tunaheshimu utamaduni, Mheshimiwa Spika. Njuri Ncheke ndio wanatumiwa pale ambapo kuna mitafaruku, pale ambapo kuna migogoro, Mheshimiwa Spika, ambayo inafaa kuzoa ile migogoro. Ikizindi zaidi, Mheshimiwa Spika, ndipo mtu anaenda kotini ama anakuja katika kitengo hiki, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, gavana wetu angetia masikio kama hakutia masikio yake ntaa, Mheshimiwa Spika, kama hakutia masikio haya pamba, Mheshimiwa Spika, angesikiza hawa washauri na asikize maoni ya Wameru, Mheshimiwa Spika, haya mambo hayangefika hapa, Mheshimiwa Spika. Ndipo nasema kwamba kwenda katika kile kitengo cha Njuri Ncheke, sisi hatukulazimishwa kula kiapo, lakini tunawaheshimu sana wale wazee, maana wako na maarifa na tajriba ya uongozi katika ili gatuzi, Mheshimiwa Spika. Ningependa kusema, Mheshimiwa Spika, kwamba ni gatuzi la Meru peke yake ambalo nimeona kwamba gavana anajitoa moja kwa moja, anajirusha katika gari, Mheshimiwa Spika, na anaambia askari sema pole. Sijaona hayo mambo kwingine, Mheshimiwa Spika. Vile ambavyo Ndasta alisema kwamba sisi ili gatuzi hajaona gatuzi ambalo limemwita gavana, wacha nimjuze kwamba gatuzi la Meru ndilo liko na wasomi, liko na vijana na ambao wako na ruya ya Ibra. Wako na ruya ya Ibra vipi? Leo miaka 30, kesho miaka 40 kuwa mwakilishi bunge, kesho kutwa kuwa gavana, mtondo kuwa seneta, Mheshimiwa Spika. Hiyo ruya ya Ibra, Mheshimiwa Spika, haiwezi timilika tu tukinjikita tukataka kusoma haya mambo alafu tuelekeze Wameru jinsi ambavyo mambo yanafaa kwenda, Mheshimiwa Spika. Mwana ufuate kisogo cha nina, Mheshimiwa Spika, na mtu uende ile kwa nyenzo. Mbona nikasema hivi? Ukimuona Kiambi Adhero ambaye ni katibu mkuu aliitwa katika hili bunge, hakuja. Ukimwangalia pia Nchamba Mbedhi aliitwa katika hili bunge, hakuja. Sasa Bwana Ndasta, utatuambia kwamba sisi gavana kwa mtindo ambao wafaa, ili hali wale ambao ni wandogo wake, ama ili bunge alifai kuwaita wale waje? Naona kuna uwezo, Mheshimiwa Spika. Na tukikataa kusema hivi, Mheshimiwa Spika, Wameru watajua ukweli, Mheshimiwa Spika. Hebu niseme hivi, Mheshimiwa Spika, ili kuboresha hadhi na heshima ya Meru, Mheshimiwa Spika, ili kuboresha rasilimali na miundo msingi ya Meru, Mheshimiwa Spika, ili mtoto wa Meru awe na raha, Mheshimiwa Spika, ili awe na raha mpito, Mheshimiwa Spika, na ili, Mheshimiwa Spika, kumaliza uozo na maadili katika gatuzi ili, Mheshimiwa Spika, KAWIRA aende, Mheshimiwa Spika. Sisi tulimpenda sana. Sisi tulipenda KAWIRA sana, lakini huyu mswanda ukampenda zaidi. Huyu mswanda ulimpenda zaidi, Mheshimiwa Spika. Na ndipo tunamtakia kila laheri, Mungu amweke pema kwa viongozi wa vikundi kule vijijini. Asante sana, Mheshimiwa Spika, na kauli na Mungu amponye. Yes, before I'll give everybody, those members raising hands to make a contribution. Honorable Kidenje Daiba, please make your contribution. And before Kidenje makes a contribution, please, honor members, restrict yourself to at least 3 minutes. If you can be able to do that, then we will save on time. Thank you, Honorable Kidenje Daiba, senior member of this House from 2013. Thank you, Mr. Speaker. My name is John Kidenje Daiba, representing Commonwealth. Mr. Speaker, I stand to support this impeachment motion with the Governor, Meru County, Honorable KAWIRA Mwangasa. Mr. Speaker, Honorable Kidenje Daiba, please use the mic at the front so that the cameras can be able to capture you. I can see they are streaming. Thank you, Mr. Speaker. My name is John Kidenje Daiba, representing Commonwealth, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I stand here to support the impeachment motion of Governor of Meru, Honorable KAWIRA Mwangasa. Mr. Speaker, this is a great day for Meru County, Mr. Speaker, because, Mr. Speaker, for the last 1 year,
Meru has not experienced any peace. Mr. Speaker, sir, although we are told that Meru is getting happy, Mr. Speaker, I want to say that Meru has been very sad. Mr. Speaker, it is today, through this impeachment motion, that we want to make Meru happy. Mr. Speaker, sir, I would like to interrogate some of the issues that have been raised by the councils representing the governor, Mr. Speaker, because, Mr. Speaker, today it is very sad for the young generation, Mr. Speaker, especially who are following these proceedings, Mr. Speaker, because if a council can stand here in this honorable house and say that this county assembly has no power to summon a governor, Mr. Speaker, I think, Mr. Speaker, that is very sad. Because, Mr. Speaker, last year, to be specific, on 7th of October 2022, Mr. Speaker, the Supreme Court, through a court ruling, Mr. Speaker, gave a ruling, Mr. Speaker, which I want to read poverty, Mr. Speaker. The court also ruled that the county assemblies, Mr. Speaker, have the power for oversight of a county government. Therefore, Mr. Speaker, the county assemblies are the same powers. Sorry, I've read Article 195. I want to read the Supreme Court ruling, Mr. Speaker. The Supreme Court on Friday, the 7th October 2022, declared that the Senate, let me read the Senate page, Mr. Speaker. I want to read about the county assemblies. The court also ruled, Mr. Speaker, that the county assemblies have the power of entire oversight of a county government revenue, whether nationally allocated or locally generated. This means that the county assembly or any of the committees has power to summon any person, and that any person, including a governor, to appear before it for the purpose of giving evidence, Mr. Speaker. Mr. Speaker, our constitution, Mr. Speaker, was done by senior lawyers who are in this house this afternoon, Mr. Speaker. Therefore, Mr. Speaker, for the council, Mr. Speaker, whom we respect so much, Mr. Speaker, to come here this afternoon, Mr. Speaker, and say that the county assemblies, Mr. Speaker, have no power, Mr. Speaker, it shows, Mr. Speaker, that they are also acting against the constitution, Mr. Speaker, which is very bad, Mr. Speaker. Mr. Speaker, on the other hand, Mr. Speaker, I want to dispute the argument by counsel Dansan Omari, Mr. Speaker, who was trying to convince us that we are all relatives, Mr. Speaker. Mr. Speaker, that can't be far from the truth, Mr. Speaker, because we cannot say that we are all related, which means then all our marriages, because we are married our sisters, we are married our brothers, all these marriages need to be nullified because we are married our sisters, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I want to explain to Council Omari, Mr. Speaker, about nepotism. Mr. Speaker, and I refer to a Google explanation.